Wasuzotia oli bulungi mukama abukeseza bulungi eyo gyoli mukama tumebaza kubanga fena fa tuli bulungi era we are glad to be with you this beautiful morning mukama yebale nyo kumira Hope Channel Uganda nobera ko ngoli ni the program eno ya me and you nango mweleza wa JOVET birungi. I feel happy kwanti tudde mu diro lyo wa mu office yo amotoka yo na woli ngolindirido kwanti olaba program eno mukama akutuwele nnyo omukisa. Yes, I told you wano wakawetufuna ebyenjawulo buli lunaku we get the balanced diet you need in your morning. Today is a day of health era nga tugenda kubanga tutegeera ku bulamu bwaffe olunaku olwaleero kubanga lwalwa bya bulamu kujukiza nti kwe tuli nnyo ku free to air tuli ku 21 sometimes tuli ku 241 and Go TV tuli ku 8 to 0. So nkusaba osachinge watana kutuyunga ko berengo twegattako kubanga olunaku olwaleero lunyuvu nnyo kufanga bya bulamu. Yes, social media platforms kwe tuli live ku TikTok na YouTube teka mutesi Hope Channel Uganda ojja kubanga twegattako tusimbule tunyumire olunaku olwaleero. Bajjukiza nti CKZ SMBT enakoza mwezi 13 guno mwezi kubanga today is first na ye 13th of April tukenda kuba n'omusomo ogw'ebyobusuubuzi Central Kampala Zone ekulembeddwa Central Kampala Zone Entrepreneurship Department ekulembeddwa mukadde waffe omwagalwa Elder Luja Benon ne Associate Elder Kaita bategese okuyiga era nga bagenderedde okusikiza professionals okubanga bayingira obusuubuzi ne bakola businesses nezirama nezitagwa. So jangu obeerewo nawe omuntu atali professional olina amagezi goyina okutegeera. So jangu obeerewo enteekateeka eri nti emitwalo ebiri zolina okuregisteringa nazo zizo zakulya breakfast, lunch n'ogulako pen and notebook naye nga byabwereere. So jangu obeerewo obeere ng'oyiga ofune amagezi agasobola okutwala mu byenkulaakulana. Tukyagenda mu maaso ne Women for Christ era nga beerako obeere nga oyiga. Ffe wano tuli n'omukyala Sise Mubiru atukulembedde mu buweereza obwo. So mubeerewo olwobe okuyiga ebiteeketeeke obulungi. Olwaleero olunaku lwa health as I have told you, and we have omukyala ow'enjawulo tuyina Dr. Nakintu Eleanor. Dr. Eleanor Nakintu, yeah, she's a gynaecologist. Aine eddwaliro libayita Midland Healthcare wali Kawempe. So tulina omuntu omutuufu agenda kubatwala mu topic eya female genital infections. Sembera wano omukyala sembera wano kubanga tulina okuyiga about this. Now mwami bikwata kubanga you have a wife or ina abana bobuwala, you get to know, you got to know about this topic. Kumama watali obubero okulomwana that you feel like this and you have an idea ngamanange this might be this. So tusembere tuberenga tuyiga tulina ni Dr. waffe Dr. Eleanor Nakintu okubanga atwala mu topic eyo ya female genital infections sobola okutegeera more about that. Dr. Eleanor, you're welcome. Thank you. On this beautiful show. Thank you very much. And it's nice to be here. We are glad to have you this beautiful morning. Thank you. Amina. Byonna tubyetaaga. Yes. Abemikwano, our viewers for Hope Channel, good morning, and it's good to be here. Mbaniriza nnyo on this conversation naddala abakyala naye n'abaami tugenda kuyiga ebintu ebirungi ebitukwatako ate tusobola okukyusa obulamu bwaffe. God bless you. Amen. Now, these female genital infections, twakashitegeera more. Yes. And deeper. Yes. Omanyi abakyala mukama yatula in our own ways. Naye mulimu omutuuka n'olabanga that could be, this is something different. Naye twagategeera from the abasawo view nti obanga oli bwoti our normal is like this. Naye obanga olaba waliwo ekikyukamu weekengiremu and you run to the hospital.
That's what I want to know today. Thank you very much, Jovet. Mbadde nsaba onziki ekigambo kyoyogedde kikulu nnyo nti abakyala we are special. We are not like men. Njagala ntandike ne ka research. Okay. Akalaga nti in 2017 amalagala 80% of the drugs ezali ku market bazijako. Why? Because they were causing side effects to women only. Another research came up, nebagamba 8 out of 10 medications eddagala eriri ku market balijeko kubanga li affecting abakyala rach. Waba bakola research abakyala tebatuteeka munyo kubaga mukyala either agenda kuba lubuto eddagala lijja mukosa tebagala ku riskinga nnyo bulamu bwaffe ekitegeeza nti n'ebye baleeta tukozese era bimala ne bitukosa, so we are special in a way. So ako kabadde kakulu nnyo naye nga tetunagenda mu infections njagala tufuna omusingi. Otegera otya nti there is a problem. It's either pain or a discharge. Okay. So either ino obulumi oba waliwo ebivaayo. Okay? Oba kale n'ebirala sifuna lubuto ebyo byonna. Naye ate twesanze Midland Healthcare tutambula nnyo mu masomero. Abaana baffe they don't have this information because their mothers also don't have the right information. What is normal? Omwana najja nagamba nina discharge. Oba omukyala najja mu ddwaliro nagamba nina discharge ennemeddeko. Ogenda okunoonyereza nga the discharge is normal. So let us first start with the discharge kubanga oluusi naye ebeera infection naye ate ebeera normal. Then we shall go to pain. When we are talking about discharge, omanyi Katonda yali mugezi nnyo ng'atonda ekitonde ekikyala. Buli kye yateekamu okuviira ddala olulala njagala ompeewo esobola okuba abalabi baffe bategere ebintu bino bizibu okunnyonnyola oluusi. Katonda yatonda ekitonde ekikyala nga nabaana, omumwa gwa nabaana, enseke, obukyala, wabweru, weeyoza wokka. It's supposed to clean itself naturally. It has a discharge of its own. Yes, as a cleanser. Thank you very much. Discharge nebeera evaawa. Munabaana munda, those cells produce. Kanjogera olulimi oluzizi. Oluzizi. Ate era lufuluma ne lubeera nga discharge. Munda tukyali munabaana. Omumwa gwa nabaana guproducing a discharge, which is normal. Okay? So it has to come out. Obukyala, that tube, produces discharge, oluzizi, and it has to come out. It is normal, okay? Supposed to clean. Katonda bwatu bwe yakikola. However, that discharge can change according to, am I pregnant? Okay. Am I breastfeeding? Am I sexually aroused? Am I taking medicine? Waliwo empeke ezetumira nezikyusa discharge. Yes, eddagala. Or eyinza okukyuka according to how old you are. Waliwo age, it will change. But above all, kyenjagala abakyala n'abaami tutegeere discharge yekyuka according to the rhythm of the cycle. The whole month, that discharge is not the same. Ojja kwesanga oba wakamala period discharge nkwafu, you are dry, a little dry, it is white, it is a little thick. That is normal. Olusimbedamu nora pink for some few. That is a normal discharge. Mid-cycle we tugambira nti ejirijja ovulation discharge eyo nekyuka nebeeranga egg white egi ng'enaanuuka bweriti. Ate oluusi ebeera na nnyingi eyongera obungi. Yes, when you're ovulating. Katonda bw'atyo bwe yakikola. So that amazzi g'omukyala g'omwami we gajja gatambula bulungi. Then we lead to conception. Yes. Then towards the end ng'onootera okugenda ku period, it can also change. It can be white. White, creamy. So the discharge changes according to the cycle. Kati gwoba ojja mu ddwaliro nogamba musawo nina discharge. Nja kusooka nkubuuze wasemba ddi okulwala so that I can know oli ku what phase of your cycle. Okay? Wasemba ddi okulwala nti analwala wiiki ewedde discharge efaanana etya. Unfortunately,
ebiseera ebisinga abasawo sijja kugamba nti abasawo abamu tebakikola bulungi, but sometimes omukyala wajja nagamba nti I have a discharge. Discharge nowandiika eddagala. Eddagala litulyogeddeko. Studies tezikola bulungi mu bakyala. It has had effects. Nowandiika eddagala ly'omuwandiikire ligenda kwongera discharge. Waliwo ekirala kye neerabidde, oli ku family planning kika ki? Waliwo family planning making the discharge thick. Why? Because you don't want the sperms to go through. So the cervix has that thick discharge. So it increases the discharge around that area. So that sperms they again. So which family planning method are you using? IUD. Yate yongera. Kubanga it has copper inside. Bachala bambajja akozesa IUD. Amazzi geeyongedde kubanga ye ina copper, it increases the flow. So there is that normal. So wetuba tuvudde ku normal, unless that discharge is smelling abnormally, ng'owulira ekyuseemu color, tugenda kwogera ku different colors. Okay, the color has changed. N'engeri gy'ofeeling binjo cha nesiwa bichi byonna. So that is the abnormal that we are going to talk about. But with that foundation, a discharge is normal. So go on aba niweyoza. You are distracting what God made. You are actually olugalo lwenyini luina. First of all, gonna take ko sabuni bijeyo wali. Yes, ne bugundi waliwo obuntu obwe bakozesa for douching nga mulimu eddagala n'akateekayo n'agira bwati n'ayozaayo. Obulusi aina appointment mu ddwaliro najja ogenda okukebera omukyala ng'ali totally clean, tewali kintu. It disturbs because you cannot be totally clean. That is you're going to get an infection. The protection that God put there, the protection God put there has been wiped out. So unless you have the money to keep buying medicine go in a cent and pity live, so you have to take care of that. Yes. And now is this that thing they use for as a pad in a douching form? It's called what? Tampon. Tampon. Yes. Is it really good? Yes, a tampon can be used. However, medically speaking, we're all different. Yeah. We have had very bad infection. Omukyala najanga ina infection eganyi. Ate usually katampuni kaleta infection negendera ddala mu mubiri musujja ne mumuwa n'ekitanda either eruddemu tagikumye nga nyonjo, but medically anything that goes inside there has to be well protected as long as you're putting it inside there. Okay, naye buno bwe bateekayo ne baduchinga ne booza ne boozaayo. Why would you do that? Because they do it because there is so much information on the market. Omusawo waawa kana kakozesa garlic byonna tugenda byogerako. We are just setting a foundation. Akugambye kino ne mukwano gwo kenyine asobola okugamba. So they do that nga bagamba muno kati nina discharge jukira wali olusi webera nnomu kati yeyongedde obungi kakati n'ogenda n'ogula akantu mbo obijjeyo you're introducing more. You're exposing your body to infection. Thank you. Ojawo chiri katonda kyeyakola the natural, yes, the natural fighters ozijayo. So that is why they use it. Bambi abera tamanya balooza abijayo asobola okuwunya obulungi, which should not be the case. Mutugana douching, like that in the work of cleaning, and you're cleaning yourself. And about that thing you put that it should hold that discharge. Yes. Katiba chitonzi boba ine ngeri gye bakyogeramu. Ino ngeri gya kipackagingamu ayinza okuteekako kabotongo n'ateekako n'ebirala byonna kwegamba kati obijjayo biki byojjayo byewateekayo. There is nothing that you're doing more harm to yourself. Era ogenda okwesanga buli kaseera infection eganye ennemeddeko eganye like that. That is the story that abakyala abasinga gye tubeera nayo. Okay. Yes. Whenever you do that, you're exposing your body. You're exposing that the female genital cleanser mukama gye yakuteekamu ogijjayo no exposing yourself to infections. Yes. Era ekirungi omuntu if it is too much, go and
do the washing yourself. Yes. And so what we usually say tubagamba abachala baje wange bagamba naba n'engalo nnya engalo ennya wezitagenda togenda yo. Yes. So get clean water and wash. Okay, engalo ennya olaba tezigenda yalwa natekayo engalo biri nayoza ezo zigenzo teka. Yes, it is not good. So that is the bottom line. Gwe musingi gwa tugenda okutambulira ku infections. Then we shall talk about the abnormal. So that is the normal. Normal is okay. Please don't run to the hospital kujja konga it is smelling. It is associated with pain. It is itching wetakula oba ofuka omusulo gukubalagala olusi guyinza okwokya olugalo otekayo enjatika wekosa otekayo enjatika yatika omusulo negubanga gukwokya. And what do doctors do? Oba kalabasa oba ku pharmacy they give you antibiotics nti UTI kale that antibiotic yenyini yegenda okwongerako kuchirwadde ekyo. Muganda wange omukyala, what is that thing you've been doing myena musaba byayogedde nga biri against the normal? Check yourself. Oyinza kubanga ekitwala mu ddwaliro bulijjo is because you are against the normal or fighting mukama kye yateekamu ggwe, the cleanser for yourself, n'okirwanisa no exposing your life to infections. So wekebere tukyagenda maaso katukamenya from a short commercial break tuyongere mu maaso olw'okuyiga tovaawo. Ettendekero lya Ssaabasajja Kabaka Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeeka Mengo ly'ettendekero erizimbye omukulu ogutasiimuuka mu byenjigiriza ebikyusa obulamu bw'omuntu okuyita mu masomo agatuukira ddala ku byetaago eby'omulembe guno n'ebiseera eby'omu maaso. Abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo nga mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, plumbing, fashion and design, journalism, cosmetology, catering, tourism n'amasomo amalala mangi ku ddaala erya certificate ate ne diploma. Okuwandiisa abayizi abamaliriza P7 senior 4 ne senior 6 kugenda mu maaso. Essimu noti 7 22 32 23 ne noti 7 36 21 tusubwe omukisa guno okusomerako mu ttendekero lya Ssaabasajja Kabaka. Bannamakolero n'abasuubuzi aba Advent aba Central Kampala Zone nga bakulembeddwamu ekitongole ekya Entrepreneurship Department bayita abalina obukugu obw'enjawulo mu mirimu egitali gimu oba bayite professionals mu musomo ogutegekeddwa ku Advent Center mu Kampala ennaku z'omwezi nga 13 April omwaka 2025 okuviira ddala ku ssaawa 2 ez'okumakya. Omusomo guno gugendereddwamu okusikiriza aba professionals okuyingira obusuubuzi mu private sector era n'okuyigiriza engeri ezitali zimu professional gy'asobola okwetandikirawo business n'etagwa awo nno n'afuuka bwamulamira. Abakugu ab'enjawulo abagenda okuyigiriza ku lunaku luno bakulembeddwamu Charles Ochichi okuva mu Enterprise Uganda, mukadde Dr. Dalton Segawa owa Maryland Schools, omukadde Dr. Luja Benon owa Maganji Group of Companies, omukadde Charles Nalyali n'abalala bangi. Buli aneetaba mu musomo guno wakusasulayo emitwalo 2 gyokka nga kuno kuliko breakfast oba ekyenkya, ekyemisana wamu n'ebikozesebwa okuli ekkalamu n'olupapula. Bino byonna bikolebwa nga tutambulira ku mulamwa gwaffe ogwa trade and industry. Teweerabira, omusomo guno gugendereddwamu okusikiriza aba professionals okuyingira obusuubuzi mu private sector era n'okuyigiriza engeri ezitali zimu professional gy'asobola okwetandikirawo business n'etagwa awo nno n'afuuka bwamulamira. Ate era nga bulijjo disitulikiti eneesinga okuleeta bammemba abangi yakusitukira mu kikopo. Ennaku z'omwezi nga 13 April ku Advent Center mu Kampala. Osobola okwewandiisa ku noti 776 7 noti 8 oba noti 75 noti 5 95 8. Birangiddwa ekitongole ekya Entrepreneurship Department mu Central Kampala Zone mu kanisa y'Abadventi.
Bw'omuzadde anoonya essomero erinaabangula omwana wo mu magezi ag'omutwe n'eby'omwoyo, nkwanjulira Outspan Day and Boarding Primary School Gayaza Namulonge. Ssomero lya mulembe nnyo, liva ku Nassale paka ku kibiina eky'omusanvu, abawala n'abalenzi. Liri ku musingi gwa kkanisa y'Abadiventi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Lisangibwa Namulonge Gayaza Zirowe Road. Era okuwandiisa abayizi abapya paka ku kibiina eky'omukaaga kugenda mu maaso ku ssomero. Okumanya ebisingawo, nnoti 782 320 22 ne nnoti 772 376 887. Welcome back from that commercial break. Thank you so much for coming to Hope Channel Uganda. Chagenda mu program yaffe engansi ya me and tuna ngomweleza JOVET BIRUNGI. Yes, so tugende mulango wakama waffe tubadde tuwogira ku the normal. Tutegedde the normal discharge mukama gye yatuteekamu ate nga it is a natural cleanser for ourselves. Gw'omukyala oba ng'obadde okola kimuso kyayite douching as a form of cleansing yourself thoroughly well. Okola kikyamu. Eyo discharge eri normal mukama gye yakuteekamu yekuyamba cleansinga gwe weeyagala okuduukinga. Weeyagala okwoza. Eyo cleanser kyekola kuva eri munda ku nabaana ku magwa n'abaana neefuluma mu nseke neefulumira mu bukyala. So it is normal. Don't do that douching. You're hurting yourself or introducing your female genital system to infections. Bweyakatwegattako tokwata ku remote tukyagenda mu maaso n'omusawo waffe Dr. Eleanor Nakintu kati tugenda kutegeera what are those different infections. Tutegedde the normal kati the infections ezitwetera itchinga discharge eri abnormal, yellow, white and all that. Okay. Thank you very much, JOVET. So twagambia infections can either come in form of discharge or pain. Discharge yetwadde tukyaliko, which I hope that we can be able to complete. Kati discharge eri normal tugitegedde. Kati waliwo discharges tali normal. Ate otegeera otya nti eno discharge teri normal. Either ebeera ewunya oba kala. Olabira kuki ku panty nti kala. Kati katusooke ne discharge eya yellow. Okay. Yellow green. Abemikwano, when you see a discharge that is yellow to green, that is an infection, either gonorrhea, chlamydia. Simanyi ngeri gye nkyogeramu mu lulimi olwaffe layman language. Yes, naye either gonorrhea, gonorrhea ine ekigambo naye kyerabidde o chlamydia. Infection ezo za mutawaana nnyo ate ziri sexually transmitted. Katutandikirawo. Once you see it is yellow, it is green, it is sexually transmitted. Okay, sometimes it can smell. Olusi kabeera katonotono, olusi ebeera nnyingi. But why is it important for us to know? Because omukyala wajja mu ddwaliro obanga alemereddwa okuzaala munoonyereza wafunako ku kano wafunako ku kali nakafunako edda n'emmira eddagala naye neriddamu it causes infertility. Next time we shall look at the tubes tulabe how chlamydia and gonorrhea affect it. So wofuna discharge eyo mukwano totuula genda mangu ew'omusawo wo bakuwa eddagala n'omwami and your partner. N'omwami bamuwa eddagala. There is a problem somewhere and it's going to affect you. Ejja kuleeta pain, ejja kutandika okuwunya, okay, ekuleetera obuzibu mu maaso awo. So that is gonorrhea. Ezo nzigase. Nzigase biri kuba zitera ogendera awamu. Zitera oyinza okuba ne gonorrhea yeka oba ne chlamydia yeka. Ne discharge oluusi mbeeramu amasira mubeeramu. So yellow to green around that. Ne tugenda ku discharge katusooke ya red. White zo nnyingi so ze ziri okusembayo. Red or pink.
red or pink discharge sometimes is an infection, sometimes it is not, and it depends on your age and where you are in the cycle. Okay. Towards period you get pink to red, that is normal. Okay. After period you can get it is normal. Wobera olubuto nofunamu ka red or pink lubera lusayisai. So you're either going to get a preterm birth or an abortion. Wobera nga tofunye periods zizo nekajjamu akatondo oba toyagala kubeera lubuto, chances are that you may be pregnant because that is implantation. Okay. Mwana agenda kujja asange n'abaana ng'eri ready ayingirewa olubuto lutandike abamu ba bleeding amkati nalowooza nti bleeding ze ku lubuto. Yes, so mu lubuto yes you can get that red discharge. Family planning to sporting bannange. Pills, contraception pills, no sporting amusawonza okuva inatandika eno gundi mbeera mu pad week 3 red gende omusawo jangu. We assess your family planning chi and how can we help you. Okay, sometimes the more you sport it also shows into mulimu infection yendala nti yes musaina yate there is inflammation wetaga eddagala wetaga okebera then we can yes. Waberanga omaze period yo omaze nga mwaka mulamba of age say otuse mu meno onotera ogenda menopause nomala omwaka oba period zitandise okugenda eno bleeding duka misinde endometrial cancer, that is how it starts. Oh, no. Yes, so abachala abakuze myaka wajifuna bambi tobeera waka oyinza otabula eddagala notabula lino naliri yes naye genda ko ne womusawo lwaki kubanga eddagala terigenda kutunulayo munda eyo nenze onojja nja kutunulayo munda nja kola scan ndabe nti nabaane no munda teina kubeera bweti so tujje ku kasample tukakebere ebiseera ebisingebera endometrial cancer ekyembi bambi abachala bano baba baswala baba babeera wakaga mba abijja kutereera mba bleeding agenda okujanga it is too late ngatambudde cancer ngatambudde tunyonya okutegera obulamu buno banga following. Thank you. Sex after bleeding after sex no labako ka red that red yesterday you probably had sexual intercourse, it is or bleeding them another time or bleeding them. Cervical cancer okay is high, that is one of the symptoms. Abamu tebajja kufuna that smell. What ukira kufuna smell due to cervical cancer, it is advanced. Naye we tutandikira olwaki kubanga kumwamukwa n'abaana kubeera ko obubwa. Okay, so ojane tuku screening obubwo basobola treating we can treat them so that it doesn't advance. Naye one of the cardinal things that happens nga ogenda ku developing a cervical cancer is bleeding after sex. Red to mumaze. I hope we've exhausted it. White discharges, those ones are many. Tutandike nechi JOVET, tutandike ne candida oba bacterial vaginosis are very common. Katutandike ku bacterial vaginosis je tugenda okuyita BV. Okay. BV is not sexually transmitted but it is sexually associated. Ziri endala chlamydia, gonorrhea, byonna ibadde sexually transmitted obijja ku partner. Even cervical cancer and all that also cervical cancer is caused by a virus. We shall talk about viruses later. Okay. Yes, viruses are also sexually transmitted. Actually, it is the most common virus, human papilloma virus, that causes cervical cancer. It is the most common sexually transmitted infection. That will have of its own. Yes, cervical cancer. Yes, that one you will get it if you multiple partners. Ate kwa kauka kabera ko mkumubiri. Okay, kabera ko. So a condom may not be entirely protective. Yeah, so we'll talk about that. Yes. So if we talk about white discharges, mading about bacterial vaginosis, ebisede ebisinga omushala agenda kujja nina discharge na ye unyange ekyennyanja. Ebera ya grey. Ebera ya grayish, not really white, not brown, grey discharge. Ebera ne chisunga cha fishy smell, webagamba fishy smell. Bacterial vaginosis eva kuchi. Twagambye nti mu bukyala Katonda yateekamu natural cleanser, mulimu obuwuka obuli normal. Obuko obuli normal bu protecting akawuka kaleta BV bakayita Gardnerella. Gardnerella vaginalis kali nomo kabera mbuchala. Akawuka kaleta candida nako kali nomo kabera mbuchala kali nomo. Okay. Tuketaga kalina okubeera tujja kwogera lwaki ate gwe ofuna candida. So obuko bwe bubeeramu
overgrowth ne bukula ne bweyongera obungi. Lwaki bweyongera obungi ne buleeta that funny smell? Because of the things that we do. Sometimes omusajja abeera nako oba ku scrotum oba ku penile area naye tagenda kufuna infection yeyo. Negwa omukyala kubanga yo genitals are exposed. Yet once you have sex agenda kakua immediately. Yet agenda kutambula nako. Yes, agenda kutambula nako. That's why I say it's not sexually transmitted but it's sexually associated. Yeah, agenda oludako fune dagala akakudize. Atambule nako wafuna gyakajje katambula nako yete kagenda mulaga anti mulwadde. Afunye gyakajje ukafune. Then you start having that smell. So that is a very serious point to note, okay? Nekawunya naye we have to get treatment, okay? Kawunya nnyo naddala ng'ova kunaaba. Yes, ng'ova kunaaba because the balance wali obeera ogikyankalanyiza, then you get a smell after having sexual intercourse. N'olira ng'owunya ekyennyanja. Era abakyala bajja nga when I have sex I smell. That is bacterial vaginosis, okay? That discharge is not normal and it will cause problems. So you come and we get treatment, which is an antibiotic. Usually metronidazole, akola bulungi ne clindamycin. Those who can be able to get it is very good. Bajagenda bebyewe musawo. Babibwera nga tamanyi bali ku kirala nnyo. Ngate bali ku kirala nnyo. Nenga mujje mu ddwaliro onyole omusawo. Ate kirungi kati kankubulire. Ekirungi abasawo kati nga fa abakyala abadde mu this space for quite some time. Otula kumpi nange wano. Tukolagana nnyo n'ebisu kuba tuzaalisa tukola ki. So you can actually tell. Waliwo oluusi wogamba there is someone who has cervical cancer because smell you're familiar with it. So sometimes you can come in the office and you sit and I know. And I because tukozesa nnyo enyindo zaffe. Even by the time you're undressing genda katanda I know. So when I check you goyinza ogenda n'ogula eddagala ne mmanya ngamba kino tekigenda kukolera kubanga yes mwekali naye temulimu na kino. So no moganda bana simulungi, let us first check for cervical cancer, then we get treatment. So kyoyogedde kituufu nnyo jangu mu ddwaliro tukebere. Candida as we conclude, okay? Infections nyingi tulina UTI, those ones we can talk about as a pain tujazogerako, virus tujazogerako, but candida as we conclude. Discharge is white, it is itchy, eringa nga matagafudde nga yogurt. Akawuka ka candida kyenjagala okuyisa awo olunaku lwaleero nti kali mu bukyala mwe katuula mwe kabeera. Kali among the normals. Yes. Okay. Yes, it is there. Okay? But why do you get that discharge? Because pH ogikyankalanyiza. Osokoddeyo, okozesa empale ozozesa fragrances, omo awunya detergents eziwunya obuwoowo. So you're distracting the pH banchokera batya pH mu lulimi lwaffe. Kubanga olina okubalansinga either acidic or alkaline. Obukyala katonda yabukola bwina kwera mu acidic. So when you okuba perfume ne wekuba notekayo buwoshi owunye bulungi oyoza kapale ne detergent oyambadde bubayika the moisture ebugu mweri akawuka kakandida kakula mangu kyobola nti otreatinze candida no treating atagenda naye oyambala bubayika ne buleta moisture nogenda musiba olubuto but actually we are all different. Abamu tebafuna infection naye wabalabanga you're getting frequent infections, check that. Okay? Ogenze mu gym otuyanye, okay? Tonaabye ogenze mu toilet okwesimula wesimula okuva mabega odda maaso ate ngo ina kwesimula from the front to the back. Okay? So some of those things byebireeta akawuka ko to overgrowing. No berango ina infection ku infection no treating no fune dagala ate it is not sexually transmitted mbagambye je kali kuba no mwana omutajja kafuna. Waliwo abamu bagamba nti when your immunity is low abaina sukali abali ku dagala lya yes kawuka ko babera bakaina not always nti kalaga kubanga agenda kujja omukyala nga ye taina any problem nayo genda okebera nga it is an overgrowth yonna wajudde nenga tasiyibwa nenga mwekali nga bonna wajudde that discharge then you have to treat because it has its effect. Pain when you're having sex kubanga kaleeta obubwabwabwa. Naye ate ebiseera ebisinga ne woba ofuka obubwabwo bwekosa kati nogende w'omusawo nti wenfuka pulira bimbalagala omugongo ye nalooza nti olina UTI nakwa antibiotic eyongerera ddala candida. Era katoba ng'oli ku antibiotic era making sure nti olinako ne antifungal kuba bigendera wamu olugimalako candida
Yes. Naye ng'ompotya ya UTI nga tonkebedde. Yes, kisoboka bulungi nnyo. Kisoboka. Tekiba kirungi musawo. Nze ndowooza bwe nzija mu ddwaliro you have to diagnose me. Yes. No man yes nzize nga nkunyolera bulira bwenti the next thing is cut testing it to have. Abantu bekola self medication enaku zino tebagala kumanya. Yes, tebagala kumanya n'abasawo oluusi babeera bako najja nakutunuulira butunuulizi nawandiika eddagala nga takute nako JOVET wano we wati side zaawo nti awano side zaawo no kirabika oliko ovulation kano tusooke tukawe just painkiller oba kale katukebere ku musulo n'atakwata nako tebaka kiki oba nakwata ku maaso oba wa bleeding nze nalaba ennaku zino abamu tebakwatako so they just give medication kuba line pump sente zino college okujja. Yes, ate naye oba tozirina n'ogula eddagala neriyongerako nojja doctor infection enemeddeko biganye nesiiwo. Okay? Even air drying is good. Bana yabamba naba nnyo ne watukulira ddala you are spoiling it. Naba some people do air drying. Naye nofuna tawulo ne weekuuta nti okaza n'okaza. Chovala nti empale bazikola wakati awo ne bateekawo ka cotton. Cotton panties are good. They avoid moisture. Nylon butaito bona moisture overgrowth nekakulemerako. Okay? Yes. Look at himself. I'm washing my panties and I have decided to soak them. Yes. And I put Ariel or more. Chibi. In moderation, that shouldn't be bad. In moderation, that shouldn't be bad. Kubanga naye alimu quantity. Kati kugwe akatono kayinza okuba waliwo olinga yagenda kuteekamu mungi nnyo amala ateekemu ne fragrance. Ne jik is good, okay? But ebibiri n'ebiwoowo ebingi ennyo, naddala the fragrance softeners, fabric softeners, zibeeramu akawoowo ziwunye bulungi ayanike wali ebibiyitirivu biwunye bulungi. The pH of the system. You're not balancing it. Yeah, it is going to be more alkaline. Ate kagenda kweyagala, obuka bugenda kweyagala ne BV. Gwe twayogeddeko bacteriovaginosis. Ate bacteriovaginosis oluusi naye asiiwa kyobola kiri kyewagamye nti olina okujja mu ddwaliro oyinza okusiibwa omusawo naku eddagala lyaki lya candida yet you have bacteriovaginosis which is bad and it will smell gambe tebikola. Yes. Waliwo kino omusawo kye bayita PID. Yes, PID. PID nayo egwawo. So PID is one of the infections that cause pain and discharge. What causes PID? Kiki kyetwatandikiddeko gonorrhea, chlamydia. Okay? They are the key culprits, especially gonorrhea. PID kitegeeza ki? Pelvic inflammatory disease. Pelvis iwe wano wonna. Wali obadde otunulidde bukyala kivaayo naye pelvis amagigi gava enseke n'abaana omumwa gwa n'abaana obukyala awo wonna pelvis inflammatory disease. Meaning obuuka kawuka ka gonorrhea kazze oba ka chlamydia ne katambula ne kagendera ddala wa mu nseke. So they are blocked. Most of the times they are blocked. Banange waliwo oluusi abakyala najja nagamba bankoze scan ne bangamba nti enseke ziri blocked. No. Edwaliro that particular scan it has to be even prescribed. It is particular for some facilities. Sibuli scan nti ogenda okulaba alina scan ti enseke ziri blocked. Oluseko wolongoosa omukyala nojjamu oluseko olinga kawuzi tosobola dolaba ku scan. Wolulabira nga scan ngiyisizze no wansi ate nga luzimbye nga lulina infection that is part of PID nga luzimbye oluusi olongoosa omukyala nosanga nga enseke zirimu amasira. Kakati amagi g'omusajja ganaayitawa ejjiryo we linaava eno okujja wano linaayitawa. So you struggle with infertility. That is what we call PID. Ate n'ekirala ekitulimba nti bakola scan ne bagamba tusanze amazzi emabega wa n'abaana ne bagamba nina PID. No. Amazzi emabega wa n'abaana gali normal. Katutandikiraawo. Why? Because when you ovulate ejji ne libwatuka ne livaayo lirekawuka inflammation. Ne wagendayo kutuziza emabega wa n'abaana. So when you come and do the scan after ovulation and wabere amaze oh no aina PID. PID is sexually transmitted. Osanga abana masomero bajja they come for counseling wasinia wanu bangamba nina PID okana kato no history nga there is no really PID javudde so okujja ko nga alabye nga amazzi mangi ate nga galimu olusira because you can see that on askanga amazzi gano mangi ate galimu olusira sira
Yes. So there is so much related to PID. It is due to sexually transmission, and it causes infertility, and it means infection of all that obuka bugenze mu nseke bwambuse olusi ne bugendako neno pelvis olusi olongosa omukyala oba wakagulawo bwoti nga tolina nawo oyita kubanga olongosa ogendera mu layers before you reach the blood nga tosobola tolina wajjudde masira. You have to first wash. Basista ne bakuyambako, let us wash tujemu ne mujamu amasira liters. Okay, naye nga abaddawo just pain, but that is what we call now a PID. It has gone up and it has spread, and it causes that bad discharge, foul smelling, and pain. Yes. Yes, abatambula. Yes, abatambula. Yes. Abatambula. Abamu abatatambula naye abamu atambulira ddala. Abamu afuna omusujja nga mungi nnyo ne bamuwa IV nadda era ku musajja gwe batatreatinga ne kidda kwegamba eri enseke ezizibikira. Yes, test esobola okulaba enseke bagiyita hysterosalpingogram. That is the scan they use. Okay, so by some dye ne balaba the consistency, are the tubes open, are they blocked? Okay, that is the scan which can help us. Yes. Banaye abantu baffe tunonya abakugu ebintu bino nga babisomerera nga bwakutunulako bwati agambye nti ekiza n'okuntiisa tiwatuula nawe bwati so gamba nti naye ono kyabakayinamu kano by just hearing feeling like a smell yes. So omukyala nga bw'ofuba okuba nti wearing a beautiful makeup, no wearing the nice jewelry, no wearing the nicest cloth. No, you're a gynecologist. We are responsible. Gynecologist are responsible. Anything to do with female reproduction, cancers, bizimba byonna byonna. Funayo omuntu oyo asobola okumonitoringa anything ekizenga kiri abnormal. Run to the hospital. Abantu nga bano musawo amaze emyaka mingi ngaweereza guno omulimu asobola okutuyamba asobola okuyamba. It's better to prevent than to go for treatment ey'amaanyi nga akatakanga katono nga ka infection kabalusemu into a cancer. Yes. We've talked about cervical cancer, we've talked about endometrial cancer. You get ninga kutandikirawo tekuvaako ekulemeddeko nokomekerera ngate ofunye ekizibu ekyamaanyi. So let's always run to the hospitals. Any ekijjanga kiri abnormal, run to the hospital. Omusawo agaatwa ku namba ye yesimu kuba she's here to help us. I'm sure tuyinza butakumanya nti gy'oli olina ekizibu ekyo naye okuyita mu guno omusomo ogw'olunaku lwayo n'okuyita mu guno omwezi omulabanga tuli naye, you will learn yourself. Ogenda kwetegeera omubiri gwo obulamu gwo buyimiridde butya. Musawo sobola ku namba y'essimu because we are about to conclude. Okay. Enamba yange eri 0752 816 158. Okay. Yes. Kuba ku ssimu eyo oba ojja wali ku Midland olonga musawo nze nsange wange ajja kutuuka kwa zulongazi okoze kyetaagisa munnange nakusanga woli siwe kiri musawo. Yes. Kola kyetaagisa kyomwetaagisa okukola ng'omutuukako naye nga tumaliriza musawo this UTI thing. Yes. You said you're going to give it a broader view in the next show. Yes. Nayenga, is it in just like 1 to 2 minutes? Is it also is it an infection? Yes. Nti oyina also okujirebera noga nti eno candida to identity is white and milky. Okay. Yeah. But UTI, how can you spot it very fast? Okay. So a UTI tuina tracks bbiri ez'abakyala obukyala tuina neno tract y'abakyala neyongereta omusulo. Okay. So when we say urinary tract infection, tuliko eno channel ereta omusulo kuba eva ku musulo wano wabweru edda ku bladder. Batuvudde wano tuvudde ku neighbor. Ku neighbor tumuvuddeko kati wano waliwo omusulo waliwo bladder then waliwo ne ureters denda ku nsigo kidneys. So that is a different tract. Okay. However,
neighbor wo wakwata omuliro omukka nawe wo guyitayo. Yes, neighbor. They are connected. Yes, they are connected. They are connected, especially in the females, because they are so close to each other. But when we talk about a urinary tract infection, it is wide. Lwaki kubanga urethra yaffe ereeta omusulo nyimpi mu bakyala ey'abasajja mpanvu omusajja walwalira UTI abeera atandise n'okuleeta amasira kuba beeruddemu naye akaffe kampi one small thing ogenda kulwala bagenda kukwatakwatako waliwo abakyala abamu abajja omusajja tanaaba ngalo omusajja atakola ki ankwata bukwasi biki immediately. Even today, tomorrow you'll get. Ogenzeko mutoyo zisanzewa downtown. Ogenze mutoyo no stammer no fuka immediately. Okay, it goes up. The infection goes up. So tulikutract any urine. So a urinary tract infection can start from the urethra. Au wenyino msulo wegujja. Okay, and it gets burning. No idanti wegujja gukolachi gugocha. Okocha twako ogedeko. It may be a UTI. It may be candida. It may be you who has caused trauma. Okay. So ovako yonogenda mu bladder. Ova onogenda mu bladder mkawago musulo mwe gubeera. Guleta pain muno nti muno munuma mundira. But also pain mundira can be something else. Okay. So that's why you have to go and seek ogendola bomusawo because it can also cause pain at the back. So that is a whole lot of infection. Bladder can be infected, okay? The ureter is kidney can also be infected. Now, nofuna dalo musujja gwenyini. No loza malaria, never treating a malaria. No kebena ni nasente za kebena musujja gukanota kebena musulo. Okay. Never come out for now. Thank you. Why have I said at Jovereko? Because it is our startup for next show. Berako osobola okumanya. We have two sections. Chentegedde. Waloka urinary tract ne sister we wano wansi. So tubadde nnyo ku the sister. Where kama weyateka science wekiketa waggulu kale katika urinary tract wali urinary tract infection wezisinzira no it is UTI. So next show tukina kukitegeera nnyo kubanga abantu bakaaba emigongo n'akaaba muno naye nga it is an infection. Mukwano gwange toba ku Hope Channel tuyine musawo Eleanor for the whole of this month tovaako beerako kubanga that balance that you need in your morning, development, relationships and marriage, name it. So please keep on Hope Channel. Dr. Eleanor Eranga. Don't tamper with the naturality God gave you. Go bathe with your 4 hands. Fingers. Where 4 fingers. Where 4 fingers can't fit, then the man kama wait yo. Muleme kuchankanya system ya katonda gyateka mu genitals affe netuwete yendo de ngazi infections awada yogerako mbagaiza onako olungi temva Hope Channel mbere bulungi mweraba.